Así que te cuento un poco de qué se trata el asunto. Estoy trabajando junto con una organización que es Tribal Wisdom, Ay, que ay, ay, ay. invita a abuelos de todas las tradiciones del mundo, de África, de Indonesia, de ah, los países nórdicos, los Andes. Sí, creo que he escuchado de ellos. Ya, ya, Eh, Estuve en un grupo de mujeres y había una mujer allá que los representaba, algo así. ya, ya, ya. ¿Tú de dónde eres? De Inglaterra, Tú eres de Inglaterra y vives en Perú. sí. ¡Qué maravilla! Salta andina. Estamos polinizando la tierra. Eso. Y así tiene que ser. Exacto, exacto. Y bueno, en esa emprendimiento, no emprendimiento, pero en esa iniciativa estamos tratando de reactivar esa sabiduría ancestral en la vida moderna y nos estamos acercando a gente en general, en círculos de intercambio y también a jóvenes, pero esta vez estábamos poniéndonos como reto ir un poquito más allá y llegar más arriba en niveles de decisión y por eso queríamos ver a nivel de empresas y gente que toma decisiones cómo ellos podrían adoptar lo que Ya. estamos aprendiendo nosotros en la escuela para que su estilo de liderazgo se vea enriquecido y puedan incorporar más la conexión que nosotros practicamos con la naturaleza, con el cosmos, entre las personas, en realidad en mejorar la calidad de relaciones a todo nivel, en toda dimensión, ¿no? Ujú. Entonces quería un Sí. testimonio de gente que está haciendo eso, que lo está poniendo en práctica. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? O sea, con qué retos te encontraste? ¿Cómo encontraste la cosmología andina y los siete códigos? Y cómo lo has utilizado? Básicamente esa es la historia que quiero escuchar de ti. Sí. Entonces, te cuento más o menos qué pasó. Ujú, Cuando el paro empezó en Perú, ujú. me encontré justamente en medio de la región más cerrada, el ¿Eso sur. fue, en qué año fue esto? Esto fue hace un año. Sí, cuando estuvo ya, ya, ya. Sí, Ujú, sí, sí, cuando hubo el cambio de gobierno, ya. cancelaron Pedro Castillo y Dina Boluarte se encargó. Ujú, Y hay que decir que fue, de mi punto de vista, una decisión terrible, mm, pero lo entiendo del punto de vista política. eh, ujú, Todo esto pasó por los intereses de las compañías de minería, sobre todo minería, mm, porque estamos en la región del sur donde la minería es más fuerte. ujú, Y, eh, y había que renovar los contratos y Pedro Castillo había dicho que iban a negociar, ujú, renegociar los contratos y como no lo querían, fue como un golpe de Estado. Y detrás de ello, los países que más aprovechan de la minería. Yo no sé los detalles y no quiero saberlo. mm. Porque para mí el impacto fue que estando acá, aislada, porque soy la única gringa en mi comunidad, Ajá. ya estaba aislada y con la cierre de las autopistas no había nada de comida llegando a la comunidad. Mm, Tengo un hijo um, con necesidades severos, es epiléptico, autista, utiliza pañales y no podía ver cómo iba a conseguir pañales porque no podía salir de la comunidad. wow. En, en fin, logré hacerlo
con el apoyo de un amigo con una moto y nos fuimos por las trochas más alejadas Ya. y lo logré. Pero fue duro y en realidad dio miedo a todos, a los Ujú. peruanos sobre todo, porque ya saben cómo puede ser la opresión acá. Exacto. Y yo tenía miedo propio, miedo para la comunidad y miedo para el país. Mm, Entonces, entrando en esto, la primera cosa fue causa para mí. ujú, Fue que encontrar mi centro, botar el miedo, hablé con los APUs para guianza ujú, y al final me di cuenta de que lo más importante era conseguir comida para mí, para mi familia y para la comunidad. ujú. Y vencí mis miedos de aparecer en Facebook y Ajá. pedí apoyo en forma de dinero para crear una olla común. Ujú, Pero antes de hacerlo, hablé con el directivo de la comunidad, porque lo más importante, lo que yo he aprendido, es que hay que trabajar desde donde está la gente. Y cuando les pregunté si sería de ayuda, me sorprendí con em, las preguntas que tenían, ujú, porque querían saber de dónde venía el dinero, si había algún ONG detrás de esto, si algo venía de Estados Unidos, ujú, porque ellos ya sabían que podrían estar acusados de terrorismo. mm, Y una vez que les convencí de que era dinero simplemente dado, no había que firmar nada, no había que hacer ningún reporte en escrito, nada, que nada iba a venir de Estados Unidos. En ese momento dijeron que sí. ujú. Y recibí más dinero de podía imaginar. La generosidad fue impresionante. Wow. Pero igual hubo que haber conversaciones complejos acerca de qué iban a cocinar, cómo iban a cocinar, eh, para cuánto tiempo y todo esto. Y en fin, para 2 meses, el Club de Madres cocinó comida tradicional andina, vegetariana, y eso fue la decisión de la comunidad. Yo me Ujú, di cuenta de que afuera de pedir el dinero y darles el dinero, mi papel era nada, ujú, porque ellos tenían que decidir a dónde iban con todo esto. Y lo que fue el éxito más maravilloso para mí fue este proceso de cada uno reconocer su año. ujú, Yo tuve que aceptar que me estaban viendo como una gringa adinerada y por eso estaban sospechosos. ujú, Y con razón, porque en esta comunidad ha habido, por ejemplo, una ONG que vino hace 2 años, 3 años, prometiendo casas de material noble para cada uno y solo tenían que poner su depósito de 50 soles. 50 soles es mucho dinero para algunas familias en esta comunidad porque viven de sus vacas, sus quesos y eso es un mes de ingresos, 50 soles. mm. Y cada uno puso su dinero y desaparecieron, nunca regresaron más. Wow. Fue una estafa. O sea, que ellos tienen su derecho a tener sus sospechos. Y Claro yo que tuve que tomar mi paso atrás y reconocer que ya eso fue hecho. ujú, Tomé la oportunidad de hablar con ellos acerca de sostenibilidad,
Ujú, que eso fue lo más importante para todos, fue reconocer que como una comunidad pueden sostenerse. ujú, Hace 50 años no había dinero acá. ujú. Eh, Ahora el dinero ha llegado y ha cambiado muchas cosas, pero también como estamos en la ruta turística desde Cusco hasta Lago Titicaca, ¿Dónde estás hay específicamente? específicamente cerca de un pueblo que se llama Sicuani. Ah, ya, ya, ya. Es La misma sur de comunidad Cusco. se llama Sunchuchumo, Carmen Ok. Pampa. Ah, ok. Um, y hay mucho interés de muchos lados. Ha habido minería atrás en el norte. Están investigando para litio. Hay muchos proyectos turísticos, pero todo está hecho desde afuera Ujú, y mm, la comunidad simplemente tiene que escuchar los propósitos como esta ONG que conté. exacto. Y escuchando los propósitos, ellos tienen que decidir si les conviene o no, pero nunca está puesto con respeto para la tierra. Y son gente que trabaja en la tierra, sus vacas, sus carneros, sus chanchos, hacen leche, hacen yogur y cuando viene alguien con un gran propósito que tiene base financiera, Ujú, les asiega. mm, Mientras estos meses del paro les dio tiempo para pensar qué es lo que vamos a hacer con el agua, cómo vamos a arreglar el agua, qué es lo que vamos a hacer para eh, agua sucia, porque no hay sistema, no hay desagüe que lleva. Y este ONG también estaba proponiendo poner un desagüe gigante, pero esto destrozaría mucho del terreno. Y ujú, hay otras soluciones, biodigestores, por ejemplo. Entonces, tomé mi oportunidad para hablar con ellos como permaculturista, ujú, pero igual eh, aceptando que solo estaba sembrando ideas y lo que ellos harían sería lo que ellos quieren hacer. interesante. Eh, y al final han salido con un orgullo, sabiendo que se pueden organizar, Ujú, sabiendo que hay, hay como una puente entre su vida tradicional y donde quieren llegar. Pero donde quieren llegar, ya saben que no es lo mismo que lo que dicta el gobierno. ujú, Um, y han conseguido becas para apicultura, para crear, criar cuis, mm, cuis, quiz. eh, Ah, muchas cosas que se ve ahora el orgullo mm, de la comunidad, pero ellos mismos han tenido que definir su camino, ujú, su yankai. exacto. Um, entonces, desde mi primer episodio de Kausai, pasamos por Anya, pasamos por Yankai, y ahora lo que veo es que todos están en un proceso de AINI, un proceso muy grande de AINI entre ellos y también con la tierra. Mm, Y están más pausados, están pensando más, están
están haciendo cosas con las cuales yo no, no, estoy de acuerdo, pero no, eso no es mi asunto, yo solamente tengo que aceptar. O sea que el emprendimiento fue eh, desde mi propio miedo empoderar mi, yo misma, mi familia, pero también la comunidad. Algo así. Precioso, precioso. Am, Ahora que me doy cuenta que tú eres de Inglaterra, podríamos hablar en inglés, porque si no le tengo que poner subtítulos a todo. Pero sí, sí, Ok. sí, sí puedes hablar en inglés. Que siendo europea, porque eso me parece importante, siendo europea y habiendo vivido la realidad aquí en Europa y allá en una comunidad originaria, am, ¿cómo crees, how do you think we can bridge that gap so that there is no longer polarization and there is a complementarity to grow together? The first and most important thing is to get over the cultural imperialism that Mhm, says the West, the North and the West know it all, mhm, because they simply don't. mhm, Um, I left the UK because I could see a society that was becoming ever more dependent on plastic packaged, imported, um, unhealthy food. That was mhm, my that was the big thing for me. Dependence on food, the dependence on energy. The post-war UK vision to create a society that had full social security was absolutely wonderful. But actually, what it's done is created a society that's dependent. mm, And I felt more and more that that dependence is totally unhealthy. mhm, Um, I'm not going to say it was a choice to come to the Andes. It was a choice to come to Peru. mhm. And from there, I had no definite trajectory at all. Mhm. But I happened to meet a Peruvian partner Okay. who comes from, whose his mom is, his family is a founding family in this community. And his Okay. mom had already given him a plot of land to build his house. And one of my dreams had always been to create a sustainable house, an ecological house. So it Mhm. all sort of just, wove together. Mhm. Um, but the biggest problem is the lack of understanding of the deep ancestral wisdom that exists in these communities and the ability to work with the earth that goes way beyond it. I mean, it's not just about growing food. It's Mhm. about how to cook the food, how to use the food, how to use the plants. And yet we have big businesses coming here wanting to capitalize who understand none of that. Mm. And actually, it's not so difficult to just shift that piece of thinking and recognize that it's the United States, Europe, that is now dependent on the rest of the world. It's been made obvious by the kind of Russian gas game as an example. Mhm. But like when India was going to cut off the wheat supply, and those people, those governments have an arrogance that says, we're not in crisis, when actually that's where the crisis is going to play out. So Mhm. for me, the biggest change that needs to be achieved is some humility Mhm. and some anya, some recognizing the skills and talents of the people in the world who produce the food, Mm. because the majority are in the south. That's my gut reaction.
That's very good, very good. Um, in the terms of the making all it happen, like because there is a lot of organization, a lot of communication, a lot of relationships to place goals to get to what we were, what you wanted to get of the community. How do you value the wisdom of the seven codes in that process? Um, I feel that the seven codes. This is what got me excited when I saw what you were proposing. Mm-hmm. Um, really should be part of business training, Mm-hmm. business management. You Mm-hmm. know, the universities when people go and do a course on business studies, they're not doing a course that's going to tell them how to work globally. They're doing a course that is telling them how to make money. Mm-hmm. And so it's about refocusing what business is about Mm-hmm. and recognizing that um, the so-called developed world doesn't have all the answers. In Mm-hmm. fact, it produces more questions than answers. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, And the what is lacking in the South that can be learned from the North, if you oh, see it from that um, side? a lot of um, I guess Because you there's are an awful contributing. lot of there's an awful lot of suspicion and mistrust Mm-hmm. um, that comes from people having been kind of kept down and kept back because they don't have, in particular, financial and computer training. I think is Yeah. probably the most important, because in order to compete as equal, compete, it shouldn't be about competition. In Yeah. order to engage as Mm-hmm. equal partners, Mm-hmm. they need recognition for their own skills and their own strengths. Mm-hmm. That was massive in the community. When the Mamitas realized that by coming together and setting up the olla común, Mm-hmm. that they could feed the whole community, there was an intense sense of pride. And the directors of the community as well. I mean, we're talking about people who are literate, but not like super literate, and are Mm-hmm. having to deal with laws that were written in about 1928 and Mm-hmm. interpret them and keep everything sort of managed. And everything has to be kind of written, signed, thumbprinted, fingerprinted, and that's beautiful in one way, but it makes them feel very, very vulnerable, very dependent, because they're dealing with a system that they don't fully understand. And the system is more complicated than it needs to be. Mm-hmm. And where what they should be feeling is this pride in the fact that they can organize themselves as a community with a directive, with people in charge of welfare, water, livestock. It's a tiny little group of people, considering the amount of bureaucracy that they Mm-hmm. have to deal with. Mm-hmm. So, what else can they gain? Well, what they're gaining from me Mm-hmm. Exactly, exactly. is an image of sustainability that is not complicated, that doesn't involve having to have massive amounts of money or technology. At the moment, we're restoring an Incan house, and we're learning from doing it that, for instance, the old clay tiles on the roof Mm-hmm. really aren't worth trying to reuse because they break. So, Mm-hmm. we re-roofed one, and my idea was to reuse all the materials that are actually there. But in fact, the roof needs to be done with
teja andina, which is Mm-hmm. um, um, I've lost the English word, planchas, sheets, sheets of Sheets of, tile that uh-huh. is made out of basically recycled paper and cement, and then Mm, painted the right color. And actually, you know, it looks pretty good, but to work with, it's light, it's easy, it's not going to put weight on the building. mm-hmm. Whereas internally and externally, the walls need to be restored with mud, traditional style, because anything else is complicated. It doesn't stick to the mud. Mm-hmm. Um, we've learned that the timbers, the original timbers, which came from Sauco, which is a tree like an elder tree, are still good. Elderberry. 100, Mm-hmm. 128 years later, you know, they're still strong and working well. So it's like this process of I'm working with the young people in the community to do it. Mm-hmm. So, you know, they already know that reusing the tiles is not a good option. Mm-hmm. And they've yet to help install a roof with sheets. And Mm-hmm. that's going to be slightly different because it will have to be much more level than it was with the tiles. Because with the tiles, you can kind of get away with, you know, different levels and whatnot. So it's a kind of ongoing dialogue. I mean, I've built a cooker here made out of brick, an Mm-hmm. eco cocina that Yeah. also heats water. And I've realized that the water heating process is actually more dangerous than is necessary because a simple solar panel can be made out of recycled materials and is going to work better without any danger. I was basing mine on Victorian technology. Mm. Okay. So it's that co-learning process of what's simple and easy and what fits and what works. Yes, yes, yes. But what you said is a The very floor that we redid in the Little Lincoln house mm-hmm. has been tiled with what are called losas here, which are little square clay tiles that are actually made for oven. Yeah. And it's very beautiful the how necessary is this exchange indeed, because I always experience that foreigners are more eager to value the local traditions than Peruvians Yeah, themselves, and the other way yeah. around as well. So Peruvians will more eager to value what is going on here in Europe or in the United States, for example. When I Mm. lived in Finland and they were complaining about paying too much taxes, for example. But I never felt more at ease and at peace and everything, all the services being given. And it was wonderful. If I would pay taxes to get all this, and don't have to worry about my kids playing on the street, I mean, I would definitely pay easily. But they didn't know any different than having all so well organized. So they say if you go to live in the mountains, you're gonna have a lot of problem, and if you pay very little taxes, you have to run all the risks in your life without any protection. So every situation has pros and cons indeed, and Mhm. but it's about what do we value Yeah, that makes a difference. And I think yeah, at this point of so much polarization and so much extreme conflict, they say the most important thing right now is to harmonize relationships. And I think the seven codes help us to do that, to become more absolutely. open, to acknowledge each other. Yeah. I and most first and foremost to me is Anya, Yes. because we're talking about trying to bridge such different worlds. Yes. Hmm. Um, one of the things that makes me sad at the moment is that I have um, a lot of friends who seem to have jumped onto the get rich quick bandwagon. You know, there's Hmm. lots of
be a millionaire in a year, be a millionaire, all this sort of stuff. Mm-hmm. And the fundamental lack of understanding behind that comes from fear, because nobody needs to be a millionaire. Nobody, who's going to spend £1 million on what? Um, but it comes from a fear of lack, and Yes. it's driving a lot of damage in the economy. Yeah. That, yeah, it makes me really sad. Mm. Um, and it's got nothing to do with Aini. Aini is about fair share. Mm. It's about interacting with the earth in a way that takes responsibility for a sustainable future. Um, and yeah, Yeah, not going to it's go into my sadness. yes. Yes, for the people who doesn't know what is Anya and what is Aini, Anya is the respect for everybody's truths. Yeah, And what is true for me doesn't have to be true for you, but I respect you with your yeah, truth, and I respect my truth as well. And we can collaborate to both of us increase our wisdom and knowledge about what we are experiencing. yeah. And Aini is to live from valuing, beginning from yourself, from what you know, from who you are, and valuing everything around you and valuing the planet where we live in. Because Mm, we don't value human life and we don't value what sustains it, which is the planet, and we mm, advise in bombarding a city, then yeah, we are going in a not very nice direction. yeah, But indeed, I love how you have empowered yourself, how you have managed to become integrated really in the community, and how you have brought your own wisdom, your own knowledge of things to make the community be proud of themselves with who they are without changing them. And yeah, that mutual respect and mutual learning to know each other, because only when we know each other is that we can trust each other. When we don't know each other, we don't know who we are with, and that's a beautiful way to invest our time and energy, mm. for sure. So, dear Kai, I'm very proud of you having Oh, been thank in you. Peru to have chosen that as your home. And I'm a neighbor of your home country, visiting it sometimes. But it's beautiful. I love exactly that, the possibility to see from another side, to visit another culture, to learn, to see through the eyes of somebody else how is Yeah, reality, and that's priceless. yeah, Yes. thank you. Thank you very much for your presence, and have a very beautiful day. And we'll keep in touch in our Kausai Yeah, Pacha chat. yeah, okay. Thanks a lot. I'll share with you Definitely. the recording. Okay, thank you. Bye bye. Bye.